Hello guys, welcome to Educrypt Learning. I am Tej Bora. We are going to have a discussion on nutrition in plants. To support our initiative for a holistic development, please share and subscribe for more in the future. So let us begin from the introductory part. Every living organism on Earth requires energy to carry out basic functions of life processes. So, what are life processes? The process which maintain body functions are known as life processes. For example, you can say eating, breathing, reproduction, excretion that are necessary to keep us alive. Nutrition is the process by which an organism gets the nutrients needed for its growth and development. So what are nutrients? So nutrients, we can say, are classified into carbohydrates, vitamins, minerals, etc. The nutrition is classified into two different types. One is autotrophic nutrition, which is exhibited by plants, mostly plants, and heterotrophic nutrition, which are exhibited by animals and some plants. And you can check the images over your screen. Nutrition, you can see different food which provide us with nutrients and growth, which by year after year we grow. So students, এতিয়া তোমালোকে দেখিব পাইছা যে আমি মাছ খাওঁ, আমি মাংস খাওঁ, আমি ডিম খাওঁ, পানী খাওঁ, আমি কেলে খাওঁ? আমি নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাকৰ কাৰণে খাওঁ আৰু এই নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক লোৱা হ'ল প্ৰচেছটোকে নিউট্ৰিশ্যন বুলি কয় আৰু সেই নিউট্ৰিশ্যন প্ৰচেছটোৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰ'থ হয় আৰু আমাৰ বডিটো ডেভেলপ কৰে। চ' তোমালোকে এইটো মই হাইলাইট কৰি থোৱা আছে ৰেড লাইনত, দ্য নিউট্ৰিয়েণ্টছ নিডেড ফৰ ইটছ গ্ৰ'থ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট। চ' সেই প্ৰচেছটোক কি বুলি কয়? সেই প্ৰচেছটোক নিউট্ৰিশ্যন বুলি কয়। ইয়াৰ আগত আমি দেখিলোঁ যি বস্তু হেটেৰোট্ৰফছে কি কৰে? চুবাই খায়। যোনটো বস্তু চুবাই খোৱা হয় বা কিন্তু চিম্পলেষ্ট ছাবষ্টেঞ্চত ফৰ্ম কৰি দিয়া হয়, সেই ফৰ্ম অফ নিউট্ৰিশ্যনটোক হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন হয়। যোনটো তোমালোকক মই প্ৰথম ইন্ট্ৰডাকশ্যনত দেখাইছিলোঁ এটা পিকচাৰ, যোনটোত গছ এজোপাই ইনচেক্ট এটা খাই আছিলে, সেইটো কি কৰিছিলে? ব্ৰেকডাউন কৰিছিলে চিম্পল ছাবষ্টেঞ্চলৈ, আৰু সেইটোক কি বুলি কয়? হলজয়িক নিউট্ৰিশ্যন বুলি কয়। Autotrophic nutrition is a kind of nutrition where a living organism makes its own food using simple substance. The organism that exhibits this type of nutrition are known as autotrophs. আর যোনবিলাক organismsে এনেকা nutrition process use কৰে তাহাঁতক আমি autotrophs বুলি কওঁ। Most green plants are autotroph, আৰু সেউজীয়া গছ গছনিয়ে বহুত autotrophs থাকে, প্ৰায়ভাগ, সব নহয়। ৰঙা পাত হ'লেও বা নীলা পাত হ'লেও সেনেকা পাতৰ গছো অটোট্ৰপ থাকে, সেইবিলাক আমি পিছলৈ গম পাম। এতিয়া অটোট্ৰপছ শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে? দ্য টাৰ্ম অটোট্ৰপ ৱাজ কইন্ড বাই জাৰ্মান বটানিষ্ট এলবাৰ্ট বেনহাৰ্ড ফ্ৰেংক ইন 1892, আৰু এই শব্দটো এটা গ্ৰীক শব্দৰ পৰা আহিছে, ট্ৰফি, যোনটো অৰ্থ হৈছে নাৰিছমেণ্ট অৰ ফুড। Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food. তেওঁলোকে নিজৰ খাদ্য বনাব পাৰে ফটোচিন্থেসিছৰ প্ৰচেছটো দি। তেওঁলোকে কি ইউজ কৰে? ছানলাইট ইউজ কৰে, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইউজ কৰে, ৱাটাৰ ইউজ কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ পাতত এটা ছাবষ্টেঞ্চ থাকে যোনটোক আমি কি ক্ল'ৰ'ফিল বুলি কওঁ। কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইজ টেকেন থ্ৰু টাইনি প'ৰ্ছ অন দ্য লোৱাৰ ছাৰ্ফেচ অফ দ্য লিভছ, আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো পাতত থকা ষ্ট্ৰমেটা দি কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লোৱা যায়, আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ষ্ট্ৰমেটাৰটো অপেনিং আৰু ক্ল'জিং মেকানিজমটো গাৰ্ড চেলছে মেইনটেইন কৰে। চ' আপোনালোকে দেখা পাব গাৰ্ড চেলছ ইমেজখনত দিয়া হোৱা আছে স্ক্ৰীণত। তো এটা ইমেজ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইমেজটো দেখা পাব যে গাৰ্ড চেলছকেইটা খোল খাই আছে, ষ্ট'মেটাৰ অ'পেন হৈ আছে, হাৱা সোমাইছে, পানী সোমাব পাৰে, আৰু ছেকেণ্ড ইমেজটোত ক্ল'জ হৈ আছে, যি কাৰণে সেইটো বন্ধ হৈ আছে। ক্ল'ৰ'ফিল ফাউণ্ড ইন গ্ৰীণ লিভছ ট্ৰেপছ এনাৰ্জি ফ্ৰম ছানলাইট, আৰু ক্ল'ৰ'ফিলে ছানলাইটটো ট্ৰেপ কৰে। দিছ এনাৰ্জি কনভাৰ্ট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড ৱাটাৰ ইনটু অক্সিজেন এণ্ড চিম্পল চুগাৰ কল গ্লুক'জ,
কি হয় সেই এনাৰ্জিটো কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ৱাটাৰক অক্সিজেন আৰু চিম্পল চুগাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে, যোনটো সেই চিম্পল চুগাৰটোক আমি গ্লুক'জ বুলি কওঁ, C6H12O6. Plants store excess glucose as starch. তো প্লান্টছে কি কৰে যোনটো এক্সট্ৰা গ্লুক'জ থাকে প্লান্টছৰ ওচৰত সেইটো ষ্ট'ৰ কৰি দিয়ে আৰু ষ্ট'ৰ কৰাৰ ফৰ্মটোকে ষ্টাৰ্চ বুলি কয়, which is used by animal to obtain energy in the food chain. যোনটো এনিমেলছে ইউজ কৰে, প্লান্টছক এনিমেলছে খায়, for example herbivores eat plants, so they get that starch from the plant. So this starch is stored in plants. This starch is odorless and white substances, which is a reserve food material in plants. But oxygen is used by plants and animals for respiration. Students get confused between breathing and respiration. Respiration is the process of formation of energy, and breathing is just exchange of gases. Converts light energy, which is sunlight, into chemical energy. Chemical energy is glucose in the form of glucose. So glucose is the simplest form of carbohydrate and it is characterized as monosaccharides. In the diagram you can see the plant is absorbing sunlight and this chlorophyll is absorbing the sunlight, and with the light energy and with the help of carbon dioxide and water from the soil they prepare it into food. So now let us discuss about heterotrophic nutrition. Nutrition where an organism depends on other plants or animals for growth is known as heterotrophic nutrition. Okay, যেতিয়া নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ গছ বা এনিমেলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰা হয়, সেই নিউট্ৰিশ্যনটোকে আমি হেটেৰট্ৰফিক নিউট্ৰিশ্যন বুলি কওঁ। আমি তাহাঁতক কেটেগৰাইজ কৰিব পাৰোঁ ইনটু পেৰাচাইটিক, ইনচেক্টিভোৰাছ, ছেপ্ৰফাইটিক, চিম্বায়টিক মোড। আপুনি এতিয়া দেখিব পাইছে যে দুখন ইমেজ আছে। ফাৰ্ষ্ট ইমেজটো হয় যে এইটো এটা ইনচেক্টিভোৰাছ প্লাণ্ট হয়। এই প্লাণ্টছৰ নাম ভেনাছ ফ্লাইট্ৰেপ হয়। তেওঁ নাইট্ৰজেনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে এনিমেলছ ট্ৰেপ কৰে। হি ইজ অট'ট্ৰফিক, দেট প্লাণ্ট ইজ অট'ট্ৰফিক, বাট ফৰ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ নাইট্ৰজেন ইট ট্ৰেপছ ইনচেক্টছ। One more picture you can see, that is a herbarium. So to know more about herbarium, what is a herbarium? Dried and pressed plant specimen is known as herbarium. The herbarium you have seen in this image is of the pitcher plant, and it is one of the famous plants found nearby place like Shillong. So let us come to parasitic mode. A parasite is an organism that gets its nutrients from another living organism. মানে এটা প্যাৰাসাইট তাৰ নিউট্ৰিয়েণ্টছবিলাক এটা বেলেগ এটা লিভিং অৰ্গেনিজমৰ পৰা লয় আৰু সেই মোডটোকে প্যাৰাসাইটিক মোড বুলি কয়। আৰু যাৰ পৰা লয় সেই প্লাণ্টটোক হোষ্ট প্লাণ্ট বুলি কয়। So they have mentioned that it derives the necessary nutrition from its host plant. So example, dodo, mistletoe, Western Australian Christmas tree. So this first image is an example of dodo. This is the dodo plant. You can see very beautiful, but it is an parasite. And the next image is of Western Australian Christmas tree. How beautiful this tree is. Just you can check in how beautiful this tree is. It looks like some flowers are blooming over there, but no, it is a parasitic tree, and name of the tree is Western Australian Christmas tree. The second image is of Western Australian Christmas tree. You can check how beautiful the tree is. You can say like flowers are blossom over the tree, but this flower-like substance, okay, flower-like plants, that is a parasite, and name of the parasite is Western Australian Christmas
tree. So now insectivorous plants, plants that depend on insects as their food source are known as insectivorous plants. As we have discussed this before, they can photosynthesize, but for the requirement of nitrogen demand, they intake insect as food. This point also we have discussed. For the requirement of nitrogen, they trap insects. And you can take the examples of the pitcher plant, the Venus flytrap, the whichever I have shown you the diagram about the herbarium. This plant is present over there. It is known as the pitcher plant, and this is the Venus flytrap. So now saprophytic mode. Organisms that get their nutrition from dead and decaying material are called saprophytes. So they get their nutrients from dead and decaying material. So they are known as saprophytes. And these saprophytes use digestive juices to break down the material into simple ones that can be absorbed. And for example, mushroom, and one new example like the Indian pipe. And all mushrooms are not edible, but some of the mushrooms are edible by humans. So now symbiotic mode. So the relationship between two organisms that benefits both is called symbiosis. Okay, so algae and fungi forms lichen, and it is a result of symbiosis. So this both supports each other. One is algae and one is fungi. So the formation of this both plant is known as lichen, and this relationship is known as symbiosis. These lichens are good pollution indicators. They can only be found in places where there is no pollution or very less pollution. The algae part is known as phycobiont, and the fungi part is known as microbiont. Returning nutrients to the soil. So plants absorb these nutrients from the soil and regulates in a cycling manner. And this cycling manner is known as the nutrient cycle. So there are many different types of cycle in nature, like water cycle, nutrient cycle. For nutrient cycle, example, water, nitrogen, sulfur, etc. So you can see this diagram. So rainwater is absorbed by the soil, and that and decaying matter is also breaks down into the soil. Okay, this water and these nutrients of that plant and decaying matter is taken by the plants to produce energy. The rainwater goes to the soil, and this water is stored in the water table, and these plants take this water through the roots, and they take the nutrients through the roots, and this process continues in a cyclic manner. Thank you guys. You can join us for your PDF notes in Telegram. You can join us in Facebook, Instagram. Signing off, Tej.